the Deputy Chairperson, members of the Commission, management of the Electoral Commission, our distinguished guests, members of the Fourth Estate. Good morning. Once again, I would like to take this honor to welcome you to the Electoral Commission for this press briefing on the ongoing activities organized by the Electoral Commission for the 2025-26 general elections. Today, I would like to update the people of Uganda through you, the press, about some of the activities that are lined up, some adjustments we have made on some of the dates, and so on and so forth. To begin with, the Electoral Commission has adjusted the dates for the nomination of presidential elections, which was earlier scheduled to be conducted on the 2nd and 3rd of October 2025. The nominations will now take place on the 23rd and 24th September 2025. I repeat, nominations for presidential aspirants will take place on the 23rd and 24th September 2025, not 2nd and 3rd October, as earlier announced. The Commission has made this adjustment after taking into consideration the post-nomination processes that have to be concluded before the candidates hit or get on the campaign trail. These include the capturing of presidential nomination returns, production of ballot paper samples, harmonization of the campaign programs, and signing of the memorandum of undertaking by all the nominated candidates. After taking into account all the above, the Commission realized that if we were to maintain the earlier nomination dates, these post-nomination processes would drastically reduce the period available to the presidential candidates for the campaigns. The Commission would also like to take this opportunity to remind the aspirants for all the various elective positions, as well as the general public, to take note of the following key dates under the roadmap for the general elections. One, nomination of candidates for local governments, including special interest groups who will be at that level, in line with Section 132 of the Local Governments Act, shall take place from the 3rd to the 12th of September 2025. I repeat, nominations for all local government elective positions will take place from the 3rd to the 12th of September 2025. Secondly, nomination of candidates for parliamentary elections shall take place from the 16th to the 17th of September 2025. Nominations for parliamentary elections 16th to 17th September 2025. Thirdly, nomination of candidates for presidential elections, as mentioned earlier, shall take place from 23rd to the 24th of September 2025.
Then nomination of candidates for special interest groups representatives to local governments will take place on the 8th to the 12th of December 2025. Conduct of candidates' campaigns, presidential elections, that is presidential elections, in line with the Section 22 of the Presidential Elections Act, will take place from the 4th of October 2025 to 12th January 2026. Campaigns for presidential elections will be conducted will be held from 4th of October 2025 to 12th January 2026. Conduct of campaigns for parliamentary elections will take place from 23rd September 2025 to 12th January 2026. Campaigns for parliamentary elections from 23rd September 2025 to 12th January 2026. Conduct of candidates' campaigns for local governments, including special interest groups, will take place from the 13th of September 2025 to 12th January 2026. Polling period or voting period for presidential, parliamentary, and local government councils, including, that is, city or district, municipality or city division, and sub-county or town or municipal division, including SIG's representatives, which elections are in line with Article 61, Clause 2 of the Constitution, will take place between the 12th of January and the 9th of February 2026. Elections for all these categories under Article 61, Clause 2 are scheduled for the period between January to 9th February 2026. The specific dates will be announced after nominations as the law prescribes. Political parties and organizations, as well as independent aspirants, are urged to carefully observe the above timelines. The Commission further wishes to advise on critical pre-nomination procedures as follows. According to Section 10, subsection B of the Presidential Elections Act, a presidential candidate's nomination shall be supported by not less than 100 persons who are registered voters in each of at least 2/3 of all the districts in Uganda, which translates to about 97 districts. So each presidential candidate is supposed to get 100 supporters from each of the 97 districts of the country. That is the 2/3 of the current districts in the country. The Commission will be announcing the start date for collecting the supporter forms, along with the timelines for the collection of the signatures and submission to the Commission for verification of the supporters. Additionally, the Commission will announce the date for collection of nomination forms for parliamentary and local government councils elections, as well as the relevant nomination guidelines. Another point that I would like to address you upon is the clarification on establishment or verification of academic qualifications. The Commission wishes to clarify
on the matter of establishing or verifying of one's academic qualifications with the Electoral Commission by aspirants in preparation for the general elections as follows. Aspirants who want to contest for office of the President or Member of Parliament or district or city chairperson or Lord Mayor are required by law to have a minimum qualification of advanced level, standard, or its equivalent. That is in the law. Secondly, those persons or aspirants who obtained the said qualifications, that is A level, or a higher qualification than A level outside Uganda, are required to have their qualifications verified by the National Council for Higher Education in consultation with the Uganda National Examinations Board, or UNEB, and obtain a certificate issued by the National Council for Higher Education to that effect. Secondly, those who did not obtain A-level standard education in Uganda or outside Uganda, but have other qualifications like certificates, diplomas, and so on, which they claim to be equivalent to A-level standard of Uganda, must obtain a certificate of equivalence issued by the National Council for Higher Education in that regard. Thirdly, all those persons or aspirants who obtained the certificate of equivalence from National Council for Education are required to establish that they have the requisite academic qualifications by submitting the said certificate from NCHE, or National Council for Education, to the Electoral Commission headquarters or the district election administrator in the district where that person wishes to contest at least 2 months before nominations. Fourthly or fifthly, we would like you to note that if you contested in the 2021 general elections and you obtained a certificate of equivalence from National Council for Education, that certificate is not allowed or relevant for purposes of the 2025-26 general elections. You have to go back to NCHE to issue you a fresh certificate of equivalence. However, if after the 2021 general elections, you now have maybe A-level certificate, which is higher than maybe a certificate, an ordinary certificate, or you have a degree obtained in Uganda. If you have a higher qualification obtained in Uganda, then you don't have to go back to NCHE to verify the equivalence of your certificates which you relied upon for the 2021 general elections, if you now have a higher qualification like a degree obtained in Uganda. But if you contested in 2021 general elections and on the basis of a certificate of equivalence from National Council for Education, but since 2021 you have now obtained a degree outside Uganda, you have to go back to National Council for Education to verify your degree and then issue you with a certificate of equivalence once again. I want also to emphasize the following, that the following persons are not required, the following categories of persons are not required to establish or verify. First of all, I think every political party has a right to determine the manner in which their members
will participate in their internal processes. However, whether it is a political party organization or any individual or any other entity, whatever you allow or not allow your members to do must be in conformity with the law. And under the Constitution, I have left it down here, but the Constitution, I think, provides for independent candidates in the multi-party dispensation under which we conduct our elections currently. So I think the issue is, what does the law permit and what doesn't it permit? That is the primary issue. Because if it comes to the law and the guidance or guideline of the political party, I think the law takes precedence over any other matter. Now, on the issue of Derek, yes, it is true. There was that decision that was made by the courts of law. But as we said, before you embark on implementing a court order or decision, you must follow the legal parameters in place that will enable you or allow you to implement or to put into effect the court orders. And as far as we are concerned, under the current legal framework, that is not yet available. We hope that when that is sorted out on how prisoners who are serving sentence, maybe on death row, maybe on life imprisonment, or any other term of imprisonment, how they can be allowed to vote. Because currently, we are not permitted to set up polling stations inside the gates of the prisons. Neither are the candidates allowed inside the gates of prisons to conduct campaigns to the prisoners. That is not in position as yet. Even for diasporans, the law now says you are allowed to vote if you are a citizen over 18 years and above at a polling station in the parish of your residence or origin. Now, a parish or residence or origin are within Uganda, not outside Uganda. So the Electoral Commission, therefore, to effectively carry out these, we need to have certain processes carried out to put in motion the enabling procedures that will allow that to be held. Now, on the issue of accreditation, yes, we receive them, but I don't vote also. Even my colleagues, the commissioners, we don't vote. All the staff of the Electoral Commission, we don't vote. Those working at polling stations, they don't vote. Members of security services who will be deployed on that day to maintain law and order, they don't vote. Why? Because we have been deployed. We had proposed to address that problem, that although I'm working on polling day as a member of the security services, I'm a citizen, and it is my right to vote for a leader of my choice. Although I'm deployed on that day as a polling assistant at a polling station, I have to vote. We had proposed how that can be addressed, maybe early voting or something. But remember, I have told you, whatever the Electoral Commission does must be in line with the law, the existing legal framework. Much as I, as chairman, would want to exercise my constitutional right as well, together with my colleagues, I cannot do it because I'm chairman. I must do so in line with the law. And I cannot go to vote in my polling station in Masindi on polling day and then rush back to Kampala
and go at the National Tally Center to wait for the results of the elections. I can't do that. So that is a challenge. We hope as we move forward, probably by 2031, inshallah, as Hajjat says, that will have been addressed. And the people who are not able to be in their places of residence or origin on polling day can also vote because they are Ugandans and they have a right to exercise the right. But for now, for 2026, Mr. Waguma, I'm sorry, you and me shall continue to get disappointed for not exercising our right under the Constitution. Thank you. Either to conduct voter education or to observe any activity of the elections. I've just been briefed by the deputy chairperson who is in charge of the accreditation committee that so far we have accredited about 50 organizations. 50 organizations have been accredited to conduct voter education in the country. So it's not true, therefore, that we are sitting on these requests. You can check, but it is 50. Now, on the Department of Voter Education, it's correct. We have a Department of Voter Education, among others. It's also not true that that department has not conducted any iota of voter education. That's not true. We are aware that voter education has been taking place in various institutions of learning across the country, in gatherings where people are, and so on and so forth. What I think we have been told by so many stakeholders is that we need to improve on the degree or the amount, if I may use the word, of voter education we are carrying out. And we are going to do this. We even carry out voter education, radio programs. I myself have been involved in some programs which one can deem or dub as voter education. So at every given opportunity, we do conduct voter education. Basebo ne banyabo njagala kubebaza mu lukungana luno abamawulire nga Electoral Commission etangaza oba etegeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Twagala okwebaza Abannayuganda bonna, ebibiina by'obufuzi, ebibiina bya nakyewa, ebitongole by'okwerinda na buli omu ayenyegidde mu programs ezibadde zitambula. Ekigendera okuyita olukungaana luno olwana bamawulire kwe kutegeeza ku nkyukakyuka ezimu ku kakiiko k'ebyekulonda kezikozeewo mu program y'okulonda kwa bonna kwa 2026. Ekisooka olunaku ez'okwewandiisa abo bonna bagenda kwesimbawo ku bwa president okusinziira ku program oba enteekateeka gye twafulumya. Twali tutaddewo ennaku nga 23 omwezi gwa 10 omwaka guno. Abo bonna bagenda kwesimba ku kifo kye bwa president bajja okweyanjula oba okubeera nominated. Naye nga tukyusizaamu ne tugamba nti ennaku ezo zijja kubeera ennaku 23 ennaku 24 omwezi ogw'omwenda. Abo bonna bagenda kwesimba ku kifo oba omwanya gwa president mujja kwewandiisa oba mujja kubeera nominated ng'ennaku 23 na 24 omwezi ogw'omwenda. Ne twongera n'okujjukiza oba kattiriza Bannayuganda nti ebifo ebirala ebigenda abantu bagenda kwesimbawo mu bifo ebirala nga abagenda kwesimba bifo bya gavumenti z'ebitundu oba local governments. Ennaku z'okwewandiisa oba nomination dates zijja kubeera ng'ennaku 3, bajja kutandika ennaku 3 okutuukira ddala ennaku 12 olunaku 12 omwezi gw'omwenda. 3 buli lunaku mpaka 12 mwezi gw'omwenda. Abagenda kwesimbawo ku kifo kwa member of parliament, ebifo by'aba member of parliament bajja kwesimbawo, bajja kuwandiikibwa ng'ennaku 16 okutuukira ddala 17 omwezi gw'omwenda.
ngabo nyonyodde abagenda kwesimbawo ku bifo bya president, kifo kya president ennaku 23 24 mwezi gw'omwenda. Abagenda kwesimbawo ku bifo bya special interest groups mu bifo bya government z'ebitundu ennaku 8 okutuukira ddala ennaku 12 omwezi gwe12 omwezi ogusembayo mu mwaka. Campaigns abagenda kwesimbawo ku bwa president, campaigns zigenda okutandika ennaku 4 omwezi gwe10 zikomekerezebwe ennaku 12 omwezi gw'olubereberye bwa January omwaka gwa 2006. Abagenda kwesimbawo mu bifo bya parliament, campaigns zigenda okutandika ennaku 23 omwezi gw'omwenda zikomekerezebwe ennaku 12 mu mwezi gw'olubereberye bwa January. Ate campaigns zabagenda kwesimbawo mu myanya bifo bya local government oba government z'ebitundu, campaigns zigenda kubeera nga ennaku 13 zigenda kutandika ennaku 13 mwezi gw'omwenda nga zikomekerezeddwa ennaku 12 omwezi gw'olubereberye oba January 2006. Ate ennaku z'okuteera kalulu z'okukuba kalulu zigenda okubeerawo oba okulonda zijja kubeerawo nga ennaku 12 omwezi gwa January mpaka omwezi ennaku 9 omwezi gwa February omwezi gw'ekubiri. Mu biseera ebyo okulonda kwa president, ba member of parliament, abakulembeza government z'ebitundu ba special interest groups mu parliament wonna byonna bigenda kubeerawo wakati w'ennaku 12 na omwezi ogwa January omwezi gw'okumwezi. Now twagala okutegeeza abantu bonna mu ggwanga naddala abagenda kwesimbawo ng'etteeka ligamba bw'oyagala kwesimba ku kifo ky'owa president olina okufuna abawagizi abatali wansi wa 10 mu buli disitulikiti 97 ez'omu ggwanga. Disitulikiti 97 nga buli disitulikiti olina okufunayo abawagizi abatali wansi wa 10 tugambe 10 naye nga balonzi tomala gafuna mwana wa primary, mwana wa nursery nedda nti muwagizi wo olina okufuna aba supporters oba abawagizi abalonzi. Era bwe mutuweereza amannya ago wano tugenda gekenenya gonna okusinziira ku register yetulina y'abalonzi. Bwe tunasanga nti muntu wotaddemu si mulonzi nga tumusazaamu kiba kitegeeza nti totuukiriza kwota teeka lyegamba olina okutuukiriza buli district. Nti waliwo ebibiina byagamba nti abo bonna abanaaba tebayiseemu mu kalulu k'ebibiina by'obufuzi tebajja kukkirizibwa kwesimba bwanamunigina. Okuwabula kwaffe nga kakiiko tugamba nti ebikkirizibwa okukolebwa abamemba b'ebibiina by'obufuzi oba bitakkirizibwa bisinziira mu mateeka, ssemateeka n'amateeka agali okukwata ku byokulonda. Now etteeka erikkiriza okwesimbawo kwa bamunigina liri mu constitution oba ssemateeka wa Uganda. N'ekyo tukubiriza ebibiina by'obufuzi tumba mugamba abamembazi bammwe nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa, musinziire ku mateeka galiwo. Ebyokulonda bannayuganda abali ebweru n'abasibe tugamba nti buli ekintu kyonna commission kyetambuza kikwata ku kulonda, program yonna tulina okuteekawo ekwata ku kulonda esinziiro mu mateeka. Amateeka nga agaliwo kakani ku kiseera kino teganateekawo enkola etukkiriza okuteekawo polling stations munda mukomera oba okukkiriza abagenda kwesimbawo ogenda omunda okuba campaign mukomera tekikkirizibwa. Mujjukire nti wetwogerera kati ebitongole byonna oba ekifo kyonna
ekiriko engeri y'okwerinda bitongole ekwata ku bitongole by'okwerinda wadde tulinamu bannayuganda mu bitongole ebyo polling stations zibeere bweru wa barracks ibeere barracks ya poliisi oba y'amagye oba ekkomera nawo kitwanabeerawo ekintu kyonna kikiriza omusibe okufuluma bweru w'ekkomera bw'atyo nalwekyo tuli mu nkolagana tukyali mu nteesaganya enkolagana n'ebitongole bikwatibwako okulaba ekintu kino ng'engeri tusobola okukitambuza baweza myaka 18 bandyetaaze okwesimbawo yes eteeka kati ligamba nti okkirizibwa okulonda mu polling station eri omumuluka gy'obeera n'obutuuze oba gy'ozaalibwa omuluka oguli mu Uganda gy'ozaalibwa mu Uganda muteeka tewaneebeerawo akawayiro akagamba nti bw'obeera ebweru mu Pennsylvania oba mu America tosobola kwewandiisa eyo n'olondera eyo nedda buli kyonna kitukola tulina okugondera amateeka oba tulina okugoberera amateeka ab'ebibiina bya nakyewa abaatuwandikira nga basaba tubakkirize basobole okuyigiriza abantu ekituyita vote education mu lufuutufuuti so far twakayisaawo oba tukkiriza ebibiina nga 50 ogenda okukola vote education naye si kituufu nti bwe batuwandikira tusirika busirisi oba ebbaluwa zaabwe tuzisuula mu kasasiro nedda tulina ekitongole ekikulembera vote education oba okuyigiriza abantu ki balina okugondera mu kulonda ekitongole ekyo kikola omulimu baofiisa baffe ababeera mu districts nabo bakola omulimu ogwo vote education marediyo bagenda mu masomero tugenda ku TV n'ebifo ebirala kakati kino ekibuuzo ekigamba nti ba diaspora baatuwandikira nti basaba nti nabo babeere mu parliament babaweeyo ekifo mu parliament munafu kifo abasalawo ani akirizibwa kubeera n'ekifo mu parliament oba ba boda bwe basaba sifo bagamba nti nemwe boda mugende oba batunda mu butale nabo basaba sifo bagamba nti mugende n'ekyo ba diaspora oba bawandiika bagende mu bitongole ndowooza batandikire mu foreign affairs oba nawo walala balabe naye ffe nga akakiiko ffe tulindirira kiki parliament oba gavumenti kyetugamba kakati nti waliwo ekifo kino ekitondebwawo nakyo kyetaaga omukulembeze mu parliament muteekewo enteekateeka enaasobozesa abantu bali mu kiti ekyo nabo okulonda mukulembeze waabwe mwebale nnyo mwebalire ddala katonda mukama bakuumi mu nomination days for presidential candidates tusanze nti zeetaagisa bwe twateeka toki mu biki birina okukolebwa ng'okwewandisa kuwedde twasanga nti ekyokulabirako ba presidential candidates bwe baba bamaze okwewandiisa bino birina okukolebwa okusooka byonna ebivudde mu kwewandiisa kwa presidential candidates oba kitwandiise nomination returns zirina okuteekateekebwa ekyokubiri tulina okuteekateeka sample ya ballot paper nga kuliko ebifaananyi byabo bonna abaana abamaze okusunsulwamu nga bagenda kwesimbawo tulina okuteekeka sample gye tugenda okuweereza agenda kuba bululu tulina okuyisaawo okusinziira ku ekifaananyi kya presidential candidate aba tuwadde ku biseera byokola ki byokwewandiisa ba nomination ekirala aba candidates aba beesimbye ku kifo kyobwa president balina okutuula bo bennyini oba ba agents baabwe oba engabwa zaabwe bakaanye engeri gye bagenda kutambuza mu campaign zaabwe nze nja kubeera olunaku lwetu nja kubeera mu district egindi ekifo bwe kiti aye kati nze nja kubeera egindi ng'ojja kutandikira eyo nze kantandikira eyo kituyita nti harmonization of the campaign programs
kati kiyinza okutwalako akaseera nakyo wanga mwagamba nedda nze nyanjetaza embeera wana nedda kwegamba tubawa omwanyo ebiseera bimala basobole okukaanya we banaabeera mu puroguramu ezo baleme kontana kuba tetwagala abantu babeere mu kifo kyekimu mu disitulikiti yeemu mu ssaawa yeemu ate kiyinza okuleetawo akavuyo wakati w'abawagizi ba candidates bombi. Ekirala kyetwatunuddemu ekyetaakolebwa mu mwaka ogwa 2021 2020 ebiseera bya covid nti ba candidates bano twetaaga bateeke emikono ku obweyamo anti tugenda okukola campaign zaffe nga tutambulira mu mateeka nebiki akakiiko k'ebyokulonda kanaaba katadde oba guidelines ezikwata campaigns zino tweyamye omwaka guli tekyakolebwa lwa covid biki naye ku mulundi tugenda gamba buli candidate teeka mukono ku memorandum eno obweyamo buno nti ogenda gondera amateeka biki ebitunaba tugambye nebirala n'ekyo tusanga nti ebintu ebyo byonna bwe tunagamba nti okwewandisa kubeerewo nga ennaku 2 mwezi gw'ekumi oba 3 mwezi gw'ekumi kiba kitegeeza nti ebiseera ebya campaigns bijja kuba bikendedde nnyo ku ba candidates. Ate jjukira nti tulina districts 146 mu Uganda abeesimbyewo ku bwa president eyo constituency yaabwe eggwanga lyonna singa ba member of parliament constituency zibeereemu oba mukyala abana district emu naye ne tugamba nti katubaweeyo ebiseera ebiwerako basobole okutambuza campaign zaabwe n'olwekyo katugambe nti beewandise nga bukyali. Anything else? Webale nnyo mwami Kakande. Paul, thank you very much Paul. Webale nnyo mwami Paul, ekibuuzo ekyabuuziza kikulu nnyo kubanga omusinge gw'akalulu k'amazima n'obwenkanya ye register gwe musinge gw'akalulu n'obwenkanya buli omu ng'amanyi nti ndi mu register ngenda okulondera mu kifo ekitibwa polling station ey'Egindi. Wetwogerera kati ebyo byonna byava mu kwewandiisa abo abagenda okulonda omulundi ogusoose, abo bagala kukyusa bwe balondera, abo bagala kakasa nti nkyali ku kifo kyenyalonderamu omwaka gwa 2021 ate sinakyusa ekifo kyankyendonderamu. Kati ebyo byonna wetwogera kati tubitunulamu era tunaatera okumaliriza okutereeza byonna bye tufunye kuva mu field, abaagala okukyusa, abagamba nti nze ku register siriiwo sitegera wakisi kyali mu register, byonna wetwogera kati tulina tiimu zaffe zitunula mu register ziraba kiki batutereeza wonna wali, oluvannyuma tugenda kufulumya register nga yeetengeredde ate nga ntuufu ng'eraga buli omu wawaali. Naye wabaawo munnayuganda yenna nga agamba nti waliwo ensonga eraga nti nyinza obutabeera oba siri mu kifo kyemanyi kirina okulonderamu, oli waddembe otuwandiikira n'otutegeeza ne tutunula mu kiki ddala erinnya lyo ku register likyaliwo oba nedda. N'abo bagamba nti abantu baafa tutunula mu biki ebyava mu tribunal, obukiiko bw'omuluka obwatunula mu mannya gabagamba nti tugasangulemu kubanga oba omuntu yafa oba kiki, ebyo byonna tubitunulamu tulabe nti tulina register entuufu ate nga eraga nti buli munnayuganda yenna alina okulonda amanyiwa agenda okulondera. So tujja kuba tutegeeza eggwanga wawe tutuuse kubanga register si yakakiiko ebyokulonda, register y'Abannayuganda yadde ffe tugikulira ffe tugikuuma, naye abantu abali mu register Abannayuganda abalina okulonda abakulembeze baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. One question. What is it?